សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះមានមេរៀនថ្មីមកចែកម្លែកទៀតហើយតពីថ្ងៃមុនសន្ទនាហើយនឹងអំណានដូចគ្នាណាមេរៀនយើងថ្ងៃនេះនិយាយអំពី telling the time និយាយពីប្រាប់ពីម៉ោងពីពេលវេលាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលសន្ទនានិងអំណានទាំងអស់គ្នា conversation សន្ទនា What time is it now What time is it now តើពេលនេះម៉ោងប៉ុន្មាន It's 7 o'clock. It's 7 o'clock. ម៉ោង7 What time does your math class start? What time does your math class start? តើថ្នាក់គណិតវិទ្យារបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមម៉ោងប៉ុន្មាន It starts at 8 o'clock. It starts at 8 o'clock. ចាប់ផ្ដើមម៉ោង8 What time do you have a break? What time do you have a break? Break ឡើយនេះចេញលេងតើអ្នកចេញលេងនៅម៉ោងប៉ុន្មាន At quarter to 9 At quarter to 9 quarter ហ្នឹងស្មើនឹង15នាទីម៉ោង9:15នាទី What time do you have lunch? What time do you have lunch? តើអ្នកញ៉ាំបាយថ្ងៃនៅម៉ោងប៉ុន្មានAt 11:30 At 11:30 ម៉ោង11កន្លះ Reading text អំណានអញ្ចឹងអំណាននេះដំបូងខ្ញុំអានទាំងអស់ហើយចាំបកប្រែ Hello, my name's Nita. Every Monday I get up at 6 o'clock. I have a bus at 5:45. I usually arrive at school and clean the classroom at 6:45. I raise the flag at 5:07. I study science from 7 to 8 o'clock. I have a break at 7:45. I study math from 8 o'clock to 10 o'clock. I study English from 10 o'clock to 11 o'clock and go back home at 11:10. I have lunch at 11:30. After school, I normally help my mother with lunch and dinner. I do my homework at night before going to bed. អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអានចប់ហើយឥឡូវយើងអានហើយបកប្រែតោះចូលអានហើយបកប្រែទាំងអស់គ្នា Hello, my name's Nita. សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Nita. Every Monday I get up at 6 o'clock. ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំក្រោកពីគេងនៅម៉ោង6 I have a bath at 5:45. ខ្ញុំងូតទឹកនៅម៉ោង6:15នាទី I usually arrive at school and clean the classroom at 6:45. ខ្ញុំតែងតែមកដល់សាលារៀននិងបោសសម្អាតថ្នាក់រៀននៅម៉ោង6:45នាទី I raise the flag at 5:07. ខ្ញុំបង្ហូតទង់ជាតិនៅម៉ោង6:55នាទី I study science from 7 to 8 o'clock. ខ្ញុំរៀនវិទ្យាសាស្ត្រពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8 I have a break at 7:45. ខ្ញុំចេញលេងនៅម៉ោង8:15នាទី I study math from 8 o'clock to 10 o'clock. ខ្ញុំរៀនគណិតពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10 I study English from 10 o'clock to 11 o'clock and go back home at 11:10. ខ្ញុំរៀនអង់គ្លេសពីម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅម៉ោង11:10នាទី I have lunch at 11:30. ខ្ញុំញ៉ាំបាយនៅម៉ោង11កន្លះ After school, I normally help my mother with lunch and dinner. បន្ទាប់ពីចេញពីរៀនខ្ញុំជួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំរៀបចំអាហារពេលថ្ងៃនិងអាហារពេលល្ងាច
I do my homework at night before going to bed. ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះនៅពេលយប់មុនពេលចូលគេង Well, our lesson has come to the end. Thank you so much guys for watching this video from the start to the end. And please don't forget click like and subscribe my channel. Thank you. See you next video. Bye bye.